سلام و بسیار زیاد خوش آمدید به اینفوت. حمید بختانی هستم و در این درس امروز میخوایم 55 سوال و جواب با اصطلاح could you که یکی از عامترین اصطلاح یا سوال در انگلیسی است میخوایم اینا رو یک خدمت شما تقدیم بکنم. دوستان اگر جدید هستید سابسکرایب بکنید. اگر نظریات، پیشنهاد، مشکلات دارید اونها رو نیز به من بنویسید. و یک چیز فراموش نکنید دوستا که فایل پی دی افی درس ما در کانال اینفوت در تلگرام گذاشتیم. میتونین بسیار به راحتی این از قسمت به دست بیارین. بریم سراغ آموزش. Could you tell me your name? Could you tell me your name? و یک چیز میخوایم که در آغاز خدمت شما تقدیم کنم. Could you در انگلیسی مکالمه‌ای به شکل could you تلفظ میشه. Could you tell me your name? Could you tell me your name? میتوانید نامتان را به من بگید. Could you tell me your name? Yes, I'm Hamid. Yes, I'm Hamid. بله، نام حمید است. فعلا من سوال میکنم شما جواب دین. Could you tell me your name? Okay, that's good. Could you help me? Could you help me? Could you help me? می توانید من را کمک کنید. Could you help me? Yes, of course. Yes, of course. Yes, of course. بله، البته. و یک چیز دیگه میخوایم خدمت شما تقدیم بکنم. Could you معنای حال میده و یا داشته باشین خواهش مؤدبانه میکنیم معنیش در حال است. Could you help me معنی میشه که میتونید من را همین حالا کمک کنید. Could you help me؟ خب من سوال میکنم شما جواب بدین. Could you help me? Okay, thank you. Could you stop talking please? Could you stop talking please? Could you stop talking please? میتوانید لطفاً صحبت نکنید یا میتوانید لطفاً صحبتتان را توقف دهید. Could you stop talking please? Sure. Sure. یقیناً. سوال. Could you stop talking please? Okay, thank you. Could you come to the party early please? Could you come to the party early please? Could you come to the party early please? میتوانید به محفل وقت‌تر بیایید لطفاً؟ Could you come to the party early please? Early. Early معنیش میشه وقت، یعنی زمانی که یک محفل به طور مثال ساعت 6 شام شروع شود و شما به طور مثال 15 کم 6 در اوجه برسین، اینه میره early میگن. این از یک وقت معین نسبتاً 15 دقیقه 10 دقیقه وقت در باشین، اینه میتونیم ما early بگیم. سوال میکنم Could you come to the party early please? Certainly. Certainly. Certainly یقیناً معنی میشه. سوال Could you come to the party early please? Okay, thank you. Could you come here for a minute? Could you come here for a minute? میتونید به یک دقیقه اینجا بیایید؟ Could you come here for a minute? Yes, of course. Yes, of course. بله، البته. سوال میکنم. Could you come here for a minute? Okay, thank you. Could you check my homework, please? Could you check my homework, please? میتونید کارخانگیم را چک کنید لطفاً؟ Could you check my homework, please? Yes, with pleasure.
Yes, with pleasure. بله با کمال میل. سوال میکنم Could you check my homework please? Okay, thank you. Could you listen to me please? Could you listen to me please? می توانید به من گوش کنید لطفاً؟ Could you listen to me please? Okay, go ahead. Okay, go ahead. بله، بفرمایید. Go ahead یعنی بفرمایید. سوال Could you listen to me please? Okay, thank you. Could you take a look at this report please? Could you take a look at this report please? می توانید به این گزارش لطفاً نگاه کنید؟ Yes, of course. بله، البته. سوال می کنم Could you take a look at this report please? Thank you. Could you please be quiet? Could you please be quiet? می توانید لطفاً خاموش باشید؟ Could you please be quiet? Okay. Okay. خوب است. درست است. سوال Could you please be quiet? Okay. Thank you. Could you please come here? Could you please come here? Could you please come here? می توانید لطفاً اینجا بیایید؟ Could you please come here? Certainly. Certainly. یقیناً. سوال می کنم Could you please come here? All right. Thank you. Could you please do the dishes tonight? Could you please do the dishes tonight? می توانید لطفاً امشب ظرفا را یا ظروف را بشویید؟ Could you please do the dishes tonight? Do the dishes ظروف را شستن معنی میشه. Could you please do the dishes tonight? I'm sorry, I can't. I'm sorry, I can't. متاسفم، من نمیتوانم. سوال Could you please do the dishes tonight? All right, thank you. Could you cook the dinner tonight, please? Could you cook the dinner tonight, please? Could you cook the dinner tonight, please? می توانید غذای شب امشب آماده کنید یا پخته کنید لطفاً؟ Could you cook the dinner tonight, please? یک چیز دیگه که please میشه در اخیر جملات استفاده شود با could you و یا هم میتونیم که بعد از you استفادهش بکنیم. مثلا ما ایره میتونیم همچنان به شکل بگیم Could you please cook the dinner tonight? در معنیش فرقی نمیاد. Okay, no problem. Okay, no problem. خوب است. مشکل نیست. سوال Could you cook the dinner tonight, please? Thank you. Could you please be on time for the next meeting? Could you please be on time for the next meeting? می توانید لطفاً سر وقت به ملاقات بعدی باشید؟ Could you please be on time for the next meeting? Be on time سر وقت بودن معنی میشه. Could you please be on time for the next meeting? Okay, sorry, it won't happen again. Okay, sorry, it won't happen again. خوب است، متاسفم، بسیار میبخشین. It won't happen again دیگر تکرار نخواهد شد. سوال Could you please be on time for the next meeting? Thank you.
Could you be more specific? Could you be more specific? می توانید دقیق تر بگید؟ Could you be more specific? More specific دیگه هدفشون نیست که شخص بیشتر جزئیات میده و شما ازش خواهش میکنین که Could you be more specific? می توانید دقیق تر بگید. می توانید دقیق تر بگید. Could you be more specific? Sure. یقینا. سوال Could you be more specific? Okay, thank you. Could you turn off the lights? Could you turn off the lights? می توانید چراغ‌ها را خاموش کنید؟ Could you turn off the lights? Sure, sure, یقینا. سوال Could you turn off the lights? Okay, thank you. Could you turn on the TV? Could you turn on the TV? می توانید تلویزیون را روشن کنید؟ Could you turn on the TV? Sure. Sure. یقینا. Turn on روشن کردن. Turn off خاموش کردن. سوال Could you turn on the TV? Okay, thank you. Could you give me a hand, please? Could you give me a hand, please? معنیش است که می توانید دست کمک به من بتین لطفاً؟ یا می توانید با من دست پیشی کنید لطفاً؟ می توانید مرا کمک کنید لطفاً؟ Give me a hand معنیش است دست پیشی کردن یا کمک کردن. Okay, no problem. Okay, no problem. خوب است، مشکل نیست. سوال Could you give me a hand, please? All right, thank you. Could you stand up? Could you stand up? Could you stand up? می توانید استاد شوید؟ Could you stand up? Certainly. Certainly. یقینا. سوال Could you stand up? Thank you. Could you speak up, please? Could you speak up, please? می توانید بلندتر صحبت کنید لطفاً؟ Could you speak up, please? Yes, of course. Yes, of course. بله، البته. سوال Could you speak up, please? Thank you. Could you give me your passport? Could you give me your passport? Could you give me your passport? می توانید گذرنامه یا پاسپورتتان به من بدهید؟ Could you give me your passport? Yes, sure. Here you are. Yes, sure. Here you are. بله یقیناً اینجا بفرمایید. Here you are معنیش است که اینجاست یا اینجا ما بفرمایید. سوال Could you give me your passport? Thank you. Could you open the window, please? Could you open the window, please? Could you open the window, please? می توانید پنجره را باز کنید لطفاً؟ Could you open the window, please? Yes, why not? Yes, why not? بله چرا نه؟ سوال Could you open the window, please? Thank you. Could you call the police? Could you call the police? Could you call the police? می توانید پلیس را زنگ بزنید یا تلفن بکنید؟ Yes, of course. Yes, of course. بله، البته. سوال Could you call the police?
Thank you. Could you back away, please? Could you back away, please? Could you back away, please? می توانید کمی پشت سر بروید لطفاً. Could you back away, please? می توانید لطفاً گوشه شوید یا پشت سر بروید. به عقب بروید. Could you back away, please? Sure. یقیناً. سوال. Could you back away, please? Thank you. Could you hold this, please? Could you hold this, please? Could you hold this, please? می توانید لطفاً این را بگیرید. Hold گرفتن، محکم گرفتن یا گرفتن معنی میشه. This یعنی این را، مربوط به یک شیء میشه. Could you hold this, please? Yes, why not? Yes, why not? بله چرا نه؟ سوال. Could you hold this, please? Thank you. Could you tell me the truth, please? Could you tell me the truth, please? می توانید حقیقت را به ما بگید لطفاً. Could you tell me the truth, please? Truth حقیقت. Sure. Sure یقیناً. سوال. Could you tell me the truth, please? All right. Thank you very much. Could you call back later, please? Could you call back later, please? می توانید بعداً تماس بگیرید لطفاً؟ Could you call back later, please? Yes, no problem. Yes, no problem. بله، مشکل نیست. سوال. Could you call back later, please? Thank you. Call back later. Call back دوباره تماس گرفتن معنی میشه. دوباره تلفن کردن معنی میشه. Later هم معنی میشه بعداً. Could you lend me $100, please? Could you lend me $100, please? می توانید $100 به من قرض بدهید لطفاً؟ Lend قرض دادن. Could you lend me $100, please? Yes, here you are. Yes, here you are. بله، بفرمایید. Here you are یعنی اینجاست. بفرمایید. سوال. Could you lend me $100, please? Oh, thank you. Thank you. Thanks a lot. Could you do me a favor, please? Could you do me a favor, please? می توانید یک احسان به من بکنید لطفاً. می توانید یک کار به من بکنید لطفاً. Do me a favor یک احسان به کسی کردن. یک کمک به کسی کردن. Could you do me a favor, please? میشه یک احسان یک کمک به من کنید لطفاً. Yes, I'm at your service. Yes, I'm at your service. بله، من در خدمت شما هستم. Yes, I'm at your service. سوال. Could you do me a favor, please? Thank you. Thanks a lot. Could you give me some advice? Could you give me some advice? می توانید یک کم نصیحت به من بتین لطفاً؟ می توانید یک کم مشوره بتین به من؟ Could you give me some advice? I'm afraid I can't. I'm afraid I can't. متاسفم نمیتوانم. سوال. Could you give me some advice? Oh, sorry. Could you speak slower, please? Could you speak slower, please? می توانید آهسته تر صحبت کنید لطفاً. Could you speak slower, please?
Okay, sorry. خوب است. میبخشین. سوال. Could you speak slower, please? Thank you. Could you tell me where the bank is? Could you tell me where the bank is? می توانید به من بگویید که بانک در کجاست؟ Could you tell me where the bank is? Yes, it's over there next to the park. Yes, it's over there next to the park. بله، در آنجا در نزدیک پارک است. در پهلوی پارک است. Next to در پهلو. سوال. Could you tell me where the bank is? Okay, thank you. Could you wait for a moment, please? Could you wait for a moment, please? می توانید به یک لحظه لطفاً صبر کنید؟ Could you wait for a moment? For a moment به یک لحظه معنی میشه یا به یک دقیقه. Could you wait انتظار کشیدن. Could you wait for a moment, please? Sure یقیناً. سوال. Could you wait for a moment, please? Okay, thank you. Could you tell me where she lives? Could you tell me where she lives? می توانید به من بگویید که او در کجا زندگی می کند؟ Could you tell me where she lives? I'm sorry, I don't know. I'm sorry, I don't know. متاسفم من نمیفهم. من درک نمیکنم یا نمیدانم. I don't know در انگلیسی مکالمه ای I don't know تلفظ میشه. I don't know. سوال. Could you tell me where she lives? Okay, no problem. Could you repeat that? Could you repeat that? می توانید آنها تکرار کنید؟ Could you repeat that? Okay, here we go. Okay, here we go. خوب است. این حال تکرار میکنم. Here we go یعنی این ما تکرار میکنیم. اینجا تکرار میکنیم. این بفرمایید نیز معنی میشه. Okay, here we go. سوال. Could you repeat that? Thank you. Could you tell me how to get there? Could you tell me how to get there? می توانید به من بگید که چطور به آنجا برسم؟ Could you tell me how to get there? Yes, take a taxi please. Yes, take a taxi please. بله، یک تاکسی بگیرید لطفاً. سوال. Could you tell me how to get there? Thank you. Could you elaborate a little? Could you elaborate a little? می توانید یک کم شرح بدهید. می توانید یک کم بیان کنید. تشریح کنید. Elaborate تشریح کردن، بیان کردن معنی میشه. Yes, of course. بله، البته. سوال. Could you elaborate a little? Oh, thank you. Could you send it to me? Could you send it to me? Send it to me. Could you send it to me? می توانید به من روانش کنین؟ Could you send it to me? Send فرستادن یا روان کردن معنی میشه. Sure یقینا. سوال. Could you send it to me? Oh, thanks a lot. Could you tell him I called? Could you tell him I called? در انگلیسی مکالمه ای هم اچش تلفظ نمیشه. میگیم که Could you tell him I called? می توانید به او بگویید که من زنگ زدم. Could you tell him I called? Yes,
certainly. Yes, certainly. بله یقیناً. سوال Could you tell him I called? Thank you. Could you give me your number? Could you give me your number? می توانید نمبر تلفنتان به من بدهید؟ در انگلیسی مکالمه ای give me به give me تبدیل میشه. مثلا میگن Could you give me your number? Hey man, could you give me your number? میشه نمبرتان به من بدهید. Yes, 0120 ... بله بفرمایید. نمبر باز یک دانه دانه میتونه شما بگید. سوال Could you give me your number? Okay, thank you. Could you explain to me? Could you explain to me? میتونید به من تشریح کنید. Could you explain to me? Explain تشریح کردن معنی میکنیم. Yes, of course. Yes, of course. بله البته. Could you explain to me? Oh, thank you. Could you please calm down? Could you please calm down? Calm down English silent. Could you please calm down? می توانید لطفاً آرام شوید. خونسرد باشید. Calm down آرام شدن یا خونسرد شدن معنی میشه. Hey man, could you please calm down? میشه لطفاً آرام شوید خونسرد باشید. Okay, خوب است. سوال Could you please calm down? Okay, thank you. Thanks a lot. Could you get me some water? Could you get me some water? Could you get me some water? می توانید به من کم آب بدهید؟ Could you get me some water? Get me در اینجا بیان دادن به من دادن میشه کم برام آب بدهید. Yes, here you are. Yes, here you are. بله اینجا بفرمایید. Yes, here you are. بفرمایید. بگیرید. سوال Could you get me some water? Okay, thank you. Could you wake me up in an hour? Could you wake me up in an hour? می توانید مرا در ظرف یک ساعت بیدار کنید؟ Could you wake me up in an hour? Certainly. Certainly یقیناً. سوال Could you wake me up in an hour? All right, thank you. Could you please call me? Could you please call me? می توانید لطفاً به من زنگ بزنید یا تلفن بکنید؟ Sure. Sure یقیناً. سوال Could you please call me? Oh, thanks. Thank you. Could you show me what to do? Could you show me what to do? میشه به من نشان بدین که چی انجام بدم؟ Could you show me what to do? Sure. یقیناً. سوال Could you show me what to do? Okay, thank you. Could you give me a lift? Could you give me a lift? Could you give me a lift? می توانید من را برسانید؟ Give a lift معنیش است از یک جا به یک جای دیگر در موتر رساندن. Could you give me a lift? Yes, of course. Yes, of course. بله البته. سوال Could you give me a lift? Okay, thank you. Could you watch this for a minute? Could you watch this for a minute? می توانید به یک دقیقه متوجه باشید؟
Could you watch this? Watch this یعنی متوجه بودن معنی میشه. This یعنی این. ممکنه می بایک یا هر چیز دیگه باشه. در روی خیابان یا سرک دوستانه میگین که هی یا کسی غیره رو میگین. میشه به یک دقیقه به این متوجه باشین. Could you watch this for a minute? Yes, of course. Yes, of course. بله، البته. سوال. Could you watch this for a minute? Oh, thank you. Could you tell me how much this costs? Could you tell me how much this costs? می توانید به من بگید که این چند قیمت دارد؟ How much یعنی چقدر. This cost این قیمت دارد. Could you tell me how much this costs? Yes, it costs you $2. بله، $2 به شما قیمت داره. سوال. Could you tell me how much this costs? Okay, thank you. Could you get back to me? Could you get back to me? می توانید دوباره با من تماس بگیرید یا می توانید دوباره به من برگردید؟ Could you get back to me? می توانید دوباره با من تماس بگیرید. Sure, یقیناً. سوال. Could you get back to me? Oh, thank you. Could you show me how? Could you show me how? می توانید به من نشان بدهید که چطور؟ Could you show me how? Sure, یقیناً. سوال. Could you show me how? Okay, thank you. Could you come over later? Could you come over later? می توانید بعداً بیایید لطفاً؟ Could you come over later? می توانید بعداً بیایید؟ Certainly. یقیناً. سوال. Could you come over later? Thank you. Could you turn on the lights, please? Could you turn on the lights, please? میشه چراغ‌ها را روشن کنید لطفاً؟ Could you turn on the lights, please? Certainly. یقیناً. Certainly. یقیناً. Could you stop doing that, please? Could you stop doing that, please? می توانید آن را توقف دهید لطفاً؟ می توانید انجام دادن آن را توقف دهید لطفاً؟ ادبی یا تحت لفظی به شکل مانا میشه آمیانه میگیم که می توانید لطفاً توقف دهید یا می توانید لطفاً این کار نکنید لطفاً؟ Yes, of course. ولی البته. سوال. Could you stop doing that, please? Okay, thank you. Could you tell me the difference? Could you tell me the difference? می توانید فرق شبه ما بگید؟ Could you tell me the difference? Sure. یقیناً. سوال. Could you tell me the difference? Oh, thank you. Could you make an example? Could you make an example? می توانید یک مثال ارائه کنید یا یک مثال بسازید؟ Could you make an example? Sure. یقیناً. خب دوستان نهایت عزیز، آرزو میکنم که دسته از سوال مورد علاقه شما قرار گرفته باشه و یک چیزی کمک برتان کرده باشه در بخش مکالمه و محاوره. اگر تا حال چینل سابسکرایب نکردید سابسکرایب بکنید و اگر نظریات، پیشنهاد، مشکلات دارید اون رو نیز به من بنویسید. فراموش نکنید که در کانال تلگرام اینفوویت میتونید شکل PDF ای درس شما دریافت کنید. موفق و کامگار باشید.